Now let's study the extranuclear electron. આપણે જોયું કે Bohr gave the idea that the electrons are moving around nucleus in different energy levels. First energy level, second energy level, third and fourth, and the numerical value of first, second, third and fourth energy level is also denoted by K shell, K, L, M, N, and last cell is also O shell. Okay. Now study of extranuclear electron. We know that electrons revolve around nucleus in fixed orbit. यानी fixed orbit यानी energy level. Electrons are moving in different energy level such that they have some amount of energy associated with them. यानी the kind of energy they have, they revolve in that energy level. We know that the electrons while revolving around nucleus do not lose energy, not as per the electrodynamics, as per the Bohr's model. Bohr શું કીધું હતું કે when the electrons are moving in different energy levels at a very high speed, they do not radiate out, they do not lose energy, and their number is always equal to the number of proton in the electrons. Yani how many electrons are there in the orbits? How many electrons are there in the orbits? Yani electrons in the orbit equal to the number of proton they have in the nucleus. For example, how many electrons are there in the orbit? Equal to number of proton. For example, number of proton is 2. So in the orbit, number of electron is 2. Always proton number equal to electron number. Number of proton equal to number of electron are equal. Hence, number of electron equal to number of proton into the nucleus. Number of proton in the nucleus. However, the problem arises as we do not know how many electrons revolves in some particular shell. We don't know how many electrons are revolving in a one shell, because as per the Bohr's model is a nucleus and electrons are revolving in different shells, different energy levels. But we don't know how many electrons are revolving in a first shell, how many electrons are revolving around nucleus in the second cell, and how many in the third shell. We don't know. This problems of distribution of electron in various shell was solved by the Bohr and Bury. કેટલા electrons different energy level માં revolve થાય છે, that is given by the Bohr and Bury model. It is commonly called as Bohr-Bury scheme of electronic configuration. It is known as electronic configuration. As per the Bohr and Bury scheme of electronic configuration, the maximum number of electron which can be represented in any shell of an atom is given by the formula 2n square, where n is a number of shell, n is the shell number. Yani shell number 1. So you have to substitute in place of n is 1. Yani how many maximum number of electron can be accommodated in a first shell. For example, the maximum number of electron in the first shell, it is also known as a K shell. Yani n is 1, it's denoted by the formula 2n square, where n is 1. So substitute n is 1. 1 square is 1 into 2 is 2. So maximum number of electron can be accommodated in the first shell is 2, not more than 2. Now maximum number of electron in the second shell, that is in A shell, L shell, K, L, first, second shell. And n is 2. So n is 2 मुको. 2 square. 2 square is 4, 2s are 8. So in the second shell, maximum 8 electron can be accommodated. 2, 8.
Now in the third shell, yani n is 3. Say M shell, third shell, it is also known as the M shell. So how many electrons? 2, 3 square, 3 3s are 9, 2s are 18. So 2, 8, 18. Maximum number of electrons in the fourth shell, yani n is 4. Yani fourth shell is n, K, L, M, N. N shell, yani fourth shell, where n is 4. 4 square, 4 4s are 16, 2s are 32, yani 32. This is how 2, 8, 18, 32. Likewise, electrons filled in the different energy level around nucleus is very important. The outermost shell cannot have more than 8 electrons. याद रखो outermost shell હોય સપોઝ આ 18 છે ને તો લાસ્ટ ઓર્બિટ સપોઝ 2 8 અને 18 તો outermost shell cannot have more than 8 electron તો લાસ્ટ shell છે આ છે જ નહીં એની પાસે સપોઝ 18 28 electrons છે 28 electrons so first orbit માં 2 second orbit 8 and third orbit 18 so this is not correct electronic configuration because in the last orbit not more than 8 electron you can fill. So you can fill like this 2, 8, 8. चलो यहाँ 18 नहीं भरी सकता तो तुम्हें 8 थी भरो कारण के लास्ट ऑर्बिट में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स थी વધારે ના હોવા જોઈએ લાસ્ટ હોય તો જ તો 8 તો હવે કેટલા વધ્યા થર્ડ ઓર્બિટ છે એ તો 32 થી ભરાય તો મારી પાસે તો હવે 10 બચ્યા તો 10 છે તો 10 તો ના પૂરાય ને તો 8 and 2 last orbit ma 2 this is how the electronic configuration 2 8 8 8 2 okay the outermost shell cannot have more than 8 electrons and the second last cannot have more than 18 electrons second last and second last yani last orbit ma 8 nahi hova જોઈએ more than 8 na hova જોઈએ અને એની અંદર not more than 18 electrons more than 18 electrons ના હોવા જોઈએ यानी 32 અને 4 એવી રીતે ના ભરી શકાય यानी last orbit not more than 8 electron it's okay but second last not more than 18 electrons it is not necessary for a given shell to complete itself यानी how it complete first orbit 2 then complete second orbit 8 and complete third orbit 18 and complete fourth orbit 32 then the complete it is not necessary for a given shell to complete itself before another shell start forming એવું ના થાય કે આ 2 ભરાય પછી જ એક્સ્ટ્રા ઇલેક્ટ્રોન છે એ નેક્સ્ટ ઓર્બિટમાં જાય આ પૂરા 8 ભરાઈ જાય પછી જ એક્સ્ટ્રા ઇલેક્ટ્રોન છે એ નેક્સ્ટ ઓર્બિટમાં જાય ફોર એક્ઝામ્પલ મારી પાસે 17 ઇલેક્ટ્રોન છે तो 17 मांथी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 भराई गया पछी केटला बच्या 17 मांथी 2 जाए एटले 15 बच्या तो सेकंड ऑर्बिट में 8 2 8 અને लास्ट ऑर्बिट में 7 यानी 8 2 10 અને लास्ट ऑर्बिट में 7 यानी फर्स्ट ऑर्बिट 2 थी भराय सेकंड ऑर्बिट 8 18 and 32 थी भराय but first you have to fill the first orbit completely then after extra electron can be filled in the second orbit એવું ના કરાય કે 2 પછી 6 પછી 18 no second orbit must be filled with the 8 electron you have to fully fill the orbit then the extra electron go in the next orbit यानी first orbit આખી પૂરી 2 થી જ ભરાય first orbit 2 થી ભરાય second orbit 8 થી ભરાય this is the pattern or order first orbit 2 થી ભરાય second orbit 8 third orbit 18 and fourth orbit 32 thi bharai but it's when the orbit fully filled then and then the extra electron can be filled in the next orbit right an atom becomes stable jo ye stable hoy it stops reacting chemically with other elements when its outermost shell has 8 electron or it has one shell with 2 electrons right in an octet electronic configuration કહેવાય
કે આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટમાં 8 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એ સ્ટેબલ છે. સ્ટેબલ યાની ફુલ્લી ફિલ ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન, કારણ કે લાસ્ટ ઓર્બિટ તો 8થી વધારે ભરાતી જ નથી. અહીંયા આપ્યું છે લાસ્ટ ઓર્બિટ, આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટ કેન નોટ હેવ મોર દેન 8 ઇલેક્ટ્રોન. તો આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટમાં એક્ઝેક્ટ 8 ઇલેક્ટ્રોન છે, મીન્સ they stop reacting chemically with other elements because it is stable. It's stable. outermost orbit માં એને 8 જ ઇલેક્ટ્રોન કરવા છે અને 8 છે, then it is stable. But if it has only one orbit, so in the first orbit just 2 electrons are there, so 8 electron if more than 2 orbits are there, ચલો એની પાસે બે ઓર્બિટ છે, તો ફર્સ્ટ ઓર્બિટમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન, સેકન્ડ ઓર્બિટમાં 8 ઇલેક્ટ્રોન. સમજમાં આવે છે? ફર્સ્ટ ઓર્બિટમાં 2, સેકન્ડ ઓર્બિટમાં 8. If then the last orbit 8 electron is there, that is a stable electronic configuration. But if as only one orbit, તો the first orbitમાં only 2 electrons can be accommodated, then it is stable. It has only one shell, so containing 2 electrons is a stable electronic configuration. Got it? સમજમાં આવે છે? ફરીથી બતાવું. For example, outermost orbit 8 electron or only one orbit, then 2 electrons is a stable electronic configuration, હવે કેવી રીતે ભરાય? ફોર એક્ઝામ્પલ 35 છે, બ્રોમિન 35, તો ફર્સ્ટ ઓર્બિટ 2, સેકન્ડ ઓર્બિટ 8, તો આમાંથી 10 ગયા ને, 10 ગયા તો 25 બચ્યા ને. તો થર્ડ ઓર્બિટ જો તમારી પાસે 18 છે તો 18 થી ભરો, 18 એટલે આમાંથી 18 માઇનસ થાય તો કેટલા બચ્યા? 7. તો આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટ 7 ઇલેક્ટ્રોન. તો શું છે? લાસ્ટ ઓર્બિટ મસ્ટ નોટ હેવ મોર દેન 8 ઇલેક્ટ્રોન and innermost orbit do not have more than 18 electrons. So it is right. And outermost orbit 7 electron. But outermost orbit 7 electron, it is not 8, hence it is not stable. Okay. For example, argon is 18. So 2, first orbit 8, 2, यानी 8 અને 2 10. તો કેટલા બચ્યા? 18 માંથી 10 ગયા, 8. So outermost orbit 8 electron, hence it is stable. It is electrically, it is chemically stable. Means argon do not react with any other element. સમજમાં આવે છે? રિએક્ટ કેમ કરે? જો એની પાસે ઓછા હોય ને ઇલેક્ટ્રોન, 8 ના હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ મેગ્નેશિયમ છે 12, તો 2 8, ફર્સ્ટ ઓર્બિટ 2, સેકન્ડ ઓર્બિટ 8, 10 ગયા તો લાસ્ટ ઓર્બિટ 2. તો આઉટરમોસ્ટ ઓર્બિટમાં 8 બનાવવાની ટ્રાય કરે, આ બધાને 8 બનાવવાની ટ્રાય કરે, પણ આની પાસે 8 તો છે નહીં, સો ઇટ ઇઝ નોટ સ્ટેબલ. સો ટ્રાય ટુ મેક 8 ઓક્ટેટ ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન બનાવવાની ટ્રાય કરે. તો કાં તો આ 2 ઇલેક્ટ્રોન આપી દે અથવા તો 8 બનાવવા માટે કેટલા જોઈએ? 6 ઇલેક્ટ્રોન લે or a 2 electron આપી દે. So it is very hard to gain 6 electron. So it is easy to donate 2 electron. So એની outermost orbitમાંથી 2 electron આપી દેશે, જે આપણે આ ચેપ્ટરના પાછળના પાર્ટમાં જોઈશું કે how they donate electron, how they gain electron. સમજમાં આવે છે? ફોર એક્ઝામ્પલ ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન કોઈની પાસે એવું છે કે એક કમ્પાઉન્ડ whose atomic number is 56 છે. તો how electronic configuration of it? પહેલા 2 8 10 ગયા તો 46 બચ્યા. તો થર્ડ ઓર્બિટ જો તમારી પાસે 18 હોય તો 18 થી ભરો. હા, 56 માંથી 10 ગયા તો 46 બચ્યા. યસ, આઈ હેવ 18, સો 18 થી ભરો. તો -18 કરો, 18 10 - 8
2 plus 6 7 8 3 minus 1 is 2 28. हाँ still I have 2 8 18 32 પણ મારી પાસે તો 32 તો છે નહીં તો 18 થી ભરાય. સમજમાં આવ્યું? તો અહીંયા 18 થી ભરો. જો તમારી પાસે 32 હોય તો 32 થી ભરો because fourth orbit you can fill with a 32, but because I don't have a 32 number, I have just 28 number left, so 18 થી ભરો. તો 10 બચ્યા. તો હવે innermost orbit 8, તો 10 માંથી 8 ગયા यानी 2. This is the electronic configuration of atomic number 56. outermost orbit 2 electron. સમજમાં આવે છે? ઓકે ચલો અહીંયા જોઈએ. Geometrical representation of atomic structure of some element. Knowing the mass number and atomic number of element, we can easily represent the geometric atomic structure. Let an example magnesium 12 and 24. Magnesium આવું છે. Magnesium 12 and 24. What is 12? It is Z. It is known as the atomic number. Atomic number, what is atomic number? Proton number or electron number. And what is 24? It is A, yani mass number. And what is mass number? Proton plus neutron is mass number. Right? Okay. Now what is A? A matlab proton plus neutron. So A equal to, what is proton number? Proton number is Z plus neutron. So neutron number can be find mass number minus atomic number. Mass number minus atomic number. Mass number is 24 minus 12, that is 12. Got it? यानी મેગ્નેશિયમ અહીંયા ફરીથી જોઈએ. અહીંયા મેગ્નેશિયમ છે. મેગ્નેશિયમ પ્રોટોન નંબર અહીંયા આપેલું છે મેગ્નેશિયમ 12 and 24. પ્રોટોન નંબર 12, પ્રોટોન નંબર એટોમિક નંબર यानी પ્રોટોન નંબર. પ્રોટોન નંબર 12 or electron number 12 and 24. What is 24? Is a mass number. How mass number can we find? Proton number plus neutron number. I don't know neutron number. So mass number minus proton number is neutron number, that is 12 plus 12 is 24. So I can easily find the neutron number if I have atomic number and mass number. तो यहाँ पेलू छे mass number is 24 and atomic number is 12. Atomic number is 12. So number of proton is 12. Proton number 12, mass number 12 यानी proton number 12, mass number 12 यानी proton number 12. Now number of neutron is mass number minus atomic number यानी 12, यानी proton 12, neutron 12 and electron is also 12 because proton number equal to electron number. How 12 is arranged? How 12 is arranged? 2, 8 and 2. First orbit 2, second orbit 8, third orbit 2. यानी જેટલા બી પ્રોટોનના નંબર હોય એટલા જ ઇલેક્ટ્રોનના નંબર હોય. પ્રોટોન નંબર ઇક્વલ ટુ ઇલેક્ટ્રોન નંબર because atom is electrically neutral. So first orbit 2 electron. You can see the first orbit 2 electrons 1 and 2. Second orbit 8 electrons 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 8 and last orbit again 2 electrons 2 8 2. That is the electronic configuration. Right? So electronic configuration by the formula 2n square, the first shell 2, the remaining are 12 minus 10, 12 minus 10, यानी 2 first orbit ma, second orbit ma 8 and third orbit again 2, यानी 2, 8 and 2 are the electronic configuration. So we can easily चलो हाइड्रोजन
હાઇડ્રોજન અહીંયા આપેલું છે, એલિમેન્ટ હાઇડ્રોજન એટોમિક નંબર 1 માસ નંબર 1 યાની પ્રોટોન નંબર 1 એન્ડ માસ નંબર 1. સો કેવી રીતે થાય હાઇડ્રોજન બતાવું તમને. હાઇડ્રોજન 1 and 1 તો અહીંયા ડ્રો કરીએ. is Z and this is A. What is Z? Is proton number or electron number. Yani proton number 1 and electron is also 1 in the first orbit. Right? Z. What is atomic number? A for mass number. And Z for atomic number. નીચે હોય ને atomic number કહેવાય. Atomic number equal to proton na number. So proton number 1 and proton number equal to electron number, yani 1 proton 1 electron. And mass number is equal to proton plus neutron equal to mass number. So mass number is also 1. So obviously the neutron 0. So in a normal hydrogen, neutron doesn't exist. Proton number 1, electron number 1 and mass number is also 1. So અહીંયા જોઈએ, number of neutron is 1 minus 1 is 0. No neutron. यानी 1 minus 1 is 0 is the neutron number. Proton number यानी આ નીચે છે proton number આવે. Proton number 1 જેટલા બી proton ના number હોય એટલા જ electron ના number 1. So electronic configuration is 1. Just 1 proton and 1 electron in outermost orbit. This is helium. Helium જોઈએ. Helium જોઈએ. चलो यहाँ हीलियम की बात करिए. हीलियम 2 and 4 मीन्स प्रोटोन नंबर 2 is a proton number. What is atomic number? Atomic number means proton number or electron number. So atomic number 2 means proton number 2, electron number 2. So 2 electrons are there. And how many? First orbit 2 electrons. So only one orbit and the first orbit 2 electrons. Okay? But the mass number is 4. What is mass number? Mass number is a proton number plus neutron number is mass number. So neutron number is also 2. How can you find neutron number? Is A minus Z. Yani 4 minus 2, that is 2. Neutron number is also 2. Yani 4 minus 2 is 2. Right? And electronic configuration is proton number 2, neutron number 2 and 2 electrons. तो यहाँ છે proton number 2, electron number 2, electronic configuration यानी 2, only one orbit, 2 proton, 2 neutron and 2 electrons in the first orbit. Now lithium. This is lithium 3 and 7. It is given. It will be given what are the atomic number and what are the mass number. Now lithium 3 and 7 is Z and A. Atomic number and mass number. What is atomic number? Proton number or electron number. And this is proton plus neutron number. Okay. Now the configuration is, in the atomic number is Z and that is the proton number. Atomic number yani proton number as well as the electron number. And 3, so 3 proton and 3 electron. Then how 3 electrons can be arranged in different energy level? First orbit ma only 2 electrons hoy, 1 and 2 electrons. And the second orbit ma 1 electron. Is it fully filled? No. Okay. Now what is mass number? Mass number yani proton plus neutron is mass number 7. So how many neutron? 3 proton, 4 neutron. So neutron number is for 4, 5, 6, 7. So neutron number is 4. So અહીંયા છે ને, number of neutron is A minus Z is 4. Proton number 3, electron number 3, electronic configuration is 2 and 1. Is 2 and 1. So first orbit 2 and second orbit 1.
first orbit 2 and the second orbit 1. Right? What about beryllium? Beryllium yani Z and A. And what is neutron number? A minus Z yani neutron number 5. Atomic number yani proton number 4, electron number 4 and electronic number 4 yani first orbit 2. 4 માંથી 2 યુઝ થઈ ગયા તો કેટલા બચ્યા 2. यानी प्रोटॉन नंबर 4 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन and first orbit 2 electron and second orbit also 2 electrons. Now boron આ તમને આપ્યું હશે એક્ઝામમાં. પ્રોટોન નંબર 5 જેટલા બી પ્રોટોન નંબર હોય એટલા જ ઇલેક્ટ્રોન નંબર હોય. ઇલેક્ટ્રોન નંબર 5, પ્રોટોન નંબર ઇલેક્ટ્રોન નંબર are always same, but the neutron number is A minus Z. This is A and Z, and 11 minus 5 is 6. Neutron number is 6. So 6 neutron, 5 proton and 5 electron. So 5 electron can be not, they are moving in the same orbit. 2 electron in the first orbit, 5 માંથી 2 ગયા તો second orbit 3 electron. So first orbit 2 electrons and the second orbit 3 electrons. Same as carbon, nitrogen, oxygen. હવે oxygen જોઈએ આપણે. Oxygen 8 and 16. So your neutron number is A minus Z. આ A છે, આ Z છે. So A minus Z, that is 16 minus 8 is 8, neutron number 8. Z, what is Z? Proton number or electron number? यानी Z 8, यानी proton number 8 and electron number 8. I have 8 electrons, so first orbit 2 electrons. 8 માંથી 2 ગયા કેટલા વધ્યા 6. So electronic configuration is 6. So 8 neutron, 8 proton and 8 electron. The first orbit 2 and second orbit 6. First orbit 2, 1 and 2, and second orbit 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 electron. Right? Now fluorine 9 and 19. So is atomic number and mass number. So neutron number is A minus Z, yani 19 minus 9 is neutron number is 10. Z means proton number on electron number. Proton number 9, electron number 9. So electronic configuration is first orbit માં તો 2 જ ભરાય તો 9 માંથી 2 use થઈ ગયા then 7. Right? So neutron 10, proton 9 and first orbit 2 electron and second orbit 7 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now neon. What is neutron number? A minus Z, yani 20 minus 10 is neutron number 10. 10. That is the proton number or electron number, both are 10. Out of 10, first orbit 2 electron, where 10 માંથી 2 ગયા 8, यानी second orbit also complete. Complete થઈ જાય તો extra electron third orbit માં જાય એના પછી. यानी 10 proton, 10 neutron and first orbit 2 electrons and second orbit 8 electrons. Now what about sodium? 1123. यानी न्यूट्रॉन नंबर इज A minus Z. आ A है, आ Z है. A minus Z यानी 23 minus 11 ये न्यूट्रॉन नंबर 12. This Z means proton number or electron number. यानी proton 11, electron 11. Proton 11, electron 11. So first orbit 2, second orbit is 8. Maximum 8 electron ભરી શકો ને, 8 થી વધારે ના ભરી શકો. સેકન્ડ ઓર્બિટ તો 8 થી જ ભરાય, થર્ડ ઓર્બિટ 18 થી ભરાય અને ફોર્થ ઓર્બિટ 32 થી ભરાય. 2, 8 यानी out of 11, 10 I have used the last orbit 1 electron. Right? So the electronic configuration, electron structure is 12 neutron,
11 proton and 2 8 1. First orbit 2, second orbit 8 and third orbit to 1 electron. Got it? Same as phosphorus. चलो phosphorus में જોઈએ. Neutron number is 31 minus 15 is 16. ने? A minus Z. Neutron number. Proton number 15, electron number 15. Electron number 15. So electronic configuration out of 15. First orbit 2, 8 यानी 10. 15 minus 10. So last orbit 5 electron. So 15, 16 neutron, 15 proton and 2 8 5. First orbit 2 8 and last orbit 1 2 3 4 and 5 electrons. Now argon જોઈએ. Neutron number is A minus Z यानी 40 minus 18 is 22. Z यानी proton number 18, electron number 18. So configuration is first orbit 2, second orbit 8 and third orbit also 8. હવે લાસ્ટ ઓર્બિટ તો 8 થી જ ભરાય ને, લાસ્ટ ઓર્બિટ 8 થી જ ભરાય. હવે 8 થઈ ગયું તો એ નેક્સ્ટ ઓર્બિટમાં જાય, કારણ કે મારી પાસે હવે 19 છે. 19 તો 2 8 તો 19 માંથી 10 ગયા તો 9 છે ને, તો 9 થી ના ભરાય. થર્ડ ઓર્બિટ જો તમારી પાસે 18 હોય તો 18 થી ભરાય. 18 નથી ને તો 8 થી ભરાય. તો 8 થી ભરાઈ ગયું તો કેટલા વધ્યા? 1 બચ્યા. So electronic configuration is 2 8 8 1. Right? Neutron number 39 minus 19 is 20. Z is 90, proton 90, electron 90, proton 90, electron 90. So electronic configuration is 2 8 8 1. Now what is calcium? How calcium? Calcium જોઈએ આપણે અહીંયા ડ્રો કરીને બતાવું. Calcium 20 and 40 is Z and A. यानी in the nucleus 20 Z यानी proton number 20 यानी 20 proton, 40 mass number, तो neutron number is A minus Z यानी 40 minus 20 that is 20. So 20 neutron also. 20 proton and જેટલા પ્રોટોન હોય એટલા જ ઇલેક્ટ્રોન હોય. સો ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ 20. સો ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન ઇઝ 2 8. તો 20 માંથી 10 ગયા, 8 અને 2 10. તો અહીંયા 18 થી ભરાય ને, તો મારી પાસે તો 20 માંથી 10 ગયા તો 10 જ છે. મારી પાસે 18 નથી તો 8 થી ભરો. 8 and 2 2 8 8 2 यानी फर्स्ट ऑर्बिट 2 electrons 2, now 8 electrons 1 2 3 4 5 6 7 and 8 again 8. તમારે આવી રીતે ઇરેઝ કરી નાખવાનું ને, અહીંયા કરીને નેગેટિવ બતાવવાનું. 1 2 3 4 5 6 7 and 8 and again તમારે સર્કલ્સ ડ્રો કરવાના પ્રોપર વિથ રાઉન્ડર. અહીંયા 1 and 2 electrons. Okay, so all about 2882 is calcium. Okay, an atom of element is represented by X, 11 and 23. What does the 23 indicate? 23 indicates mass number and 11 indicate atomic number. So atomic number is the number of proton number 11, electron number 11. જેટલા બી proton number Z હોય, atomic number यानी Z यानी proton number and electron number is 11. Proton 11, electron 11. How are the electron distributed? 11 છે ને, 11 यानी 2
8 यानी 10 થઈ ગયા 11 માંથી 10 ગયા so last orbit 1 electron. How many numbers of neutron? Neutron means A minus Z यानी 23 minus 11 that is 12. Okay. Fill in the blank space with the appropriate words. The number of proton in the nucleus of an atom is called as a number of proton or electron is known as an atomic number. Number of proton plus neutron. Number of proton plus neutron is known as a mass number. An atom has a mass number 35 and atomic number 17. Mass number यानी A 35 and Z is 17. What is the neutron number? So neutron number is A minus Z यानी 35 minus 17 यानी 18 यानी neutron number is 18. An atom has 12 proton, 12 electron and 12 neutron. So mass number is mass number. What is mass number? Proton number plus neutron number is mass number. यानी 12 plus 12 is 24. And atomic number यानी proton number or electron number is atomic number is 12. Right? An atom has mass number 32 यानी A32. And 16 neutron यानी 16 neutron यानी 16 proton. Proton number and 16 neutron છે n 16 neutron. The number of electron revolving around nucleus are dash. यानी what is A? How A मतलब proton number plus neutron number. A is 32. Proton number plus neutron number is 16. 32 minus 16. So proton number is 16 and proton number equal to electron number. So electron is 16. 16 electrons. What do you understand by the term electronic configuration? What is electronic configuration? Electronic configuration is the arrangement of electron around nucleus in different orbits. Calculate the number of neutron in each of the following. What is neutron number? So neutron number is A minus Z is 3 minus 1 is 2. The neutron number is 2. Here the neutron number is A minus Z. મોટું હોય A હોય 37 minus 17. So neutron number is 20. Argon neutron number is A minus Z. 40 minus 20 is 20. Uranium neutron number બહુ વધારે હોય. Uranium neutron number is A minus Z यानी 235 minus 92. 5 minus 2 is 3. 23 minus 10 minus 9 is 1 plus 3 is 4. 143. 5 minus 2 is 3. 143, that is the neutron number. Right? Write the electronic configuration of each of the following elements. चलो एनी electronic configuration લઈએ આપણે હું આની લખીને બતાવું છું. Potassium 1939. चलो ओके तो पहला हमारा प्रोटॉन ना नंबर 19 इलेक्ट्रॉन नंबर 19 बिकॉज Z इक्वल टू 19. व्हाट इज Z? प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर बोथ आर सेम. एंड व्हाट इज न्यूट्रॉन नंबर? इज A minus Z 39 minus 19 यानी 20. Neutron number is 20. Now write down the electronic configuration. Neutron 20 neutron 20 neutron 19 proton and 19 electron. So how 19 electron arrange? 2 8. चलो आमांथी 10 तो गया. 19 मांथी 10 जाए એટલે 9 વધે પણ થર્ડ ઓર્બિટ તો 18 થી ભરાય. I don't have 18 so 8 થી ભરો.
and a 1. 8 to 10, 18 and 19. यानी first orbit 2 electron, first orbit 2 electron, એના પછીની next orbit 8 electron, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, again 8, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and last orbit 1 electron. Last orbit 1 electron. તમારે proper circle draw કરવાનો. Okay. Okay. Now 34 number. Draw the atomic structure of following. ચલો આપણે એલ્યુમિનિયમનું સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરીએ. એલ્યુમિનિયમ 13 and 27. ચલો એલ્યુમિનિયમ 13 and 27. यानी Z is 13, so proton is 13 and electron is 13. What is neutron number? Is A minus Z, यानी mass number minus atomic number, यानी 27 minus 13. 7 minus 3 is 4, 2 minus 1 is 1, so neutron number is 14. यानी proton number and electron number is 13. And how? Proton number 13, electron number 13 and neutron number 14. चलो हमने आया ना neutron number 14. So now in the nucleus 13 proton, 14 neutron. So electron number of electron 13. So 2, 8 and 3. The first orbit 2 electron, 1 and 2 electron. Second orbit 8 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 electron, and the third orbit 3 electrons. 1, 2 and 3 electron. તમારે છે ને આ સ્પેસને ઇરેઝરથી પેન્સિલથી ડ્રો કરવાનું ને આને ઇરેઝ કરી અને વચ્ચે નેગેટિવ બતાડવાનું. આ જે આ સ્પેસ છે ત્યાં ઇરેઝ કરી અને નેગેટિવ બતાવવાનું. રાઈટ, ચલો એ રાખીએ.